Egy. Szép jó estét kívánok mindenkinek, mind aki a online térben néz minket pedig, és azoknak is, akik itt vannak és megtiszteltek a jelenlétükkel. A ma esti előadás, vagy inkább hívjuk tájékoztatónak, ez kimondottan a Development Squadról fog szólni. Ezt fogjuk egy kicsit kivesézni a következő 1 órában, hogy mi kell ahhoz, hogy a csapatnak a tagja legyél, és milyen lehetőségeid lesznek, ha ebben a csapatban vagy, és milyen követelményeknek kell megfelelned, hogy benne is maradjál. És ma este erről fogunk beszélni, és tájékoztatást adni mindenkinek. Úgyhogy át is adom a szót ilyennek, és akkor ő fogja kezdeni a megbeszélésünket. Okay, so Zsombo and my job is to help Hungary win Olympic medals in the future. So what we see is that success builds success. So because Zsombo was able to win a medal in the last Olympics, the Ministry of Sport gave some money to employ us on a part-time basis to help the federation. We also have more money than ever before for the athletes that are going to go to Paris. I would say that the people that are sailing around in the fleet, they still get a lot less money from the federation than those, but I think it's a step that we are building. So we are building on to the next one after that. So going to Paris, of course, we have 2 very, very high hopes in the ILCA 6 and the ILCA 7 programs. And because we know the people pretty well that are going there, we are pretty confident that those people are also going to help you guys in the future because of the kind of people that they are. So we hope that this success keeps building further success. And next time we have a bit more infrastructure to help you and a bit more resources to make your life easier and easier each time. So if we look forward to Los Angeles in 2028, well, the reality is that the people that are going to win medals there are probably right now pretty close to the medal race fleets in the World Cups and the Europeans and the Worlds. That's the reality. So for the development squad, you young fellows, you are looking forward to Brisbane 2032. Okay, so if we look at this 2032 and we imagine the people standing on the podium in 2032, what kind of people are going to be standing on that podium? Well, the first thing is that they're going to be super athletes. Okay, they're going to have made excellence their habit. Okay, they probably have 8+ years of dedicated preparation for that Olympics. They probably had 4+ years where they're near the top of their discipline and near their fleet already. If you look at who the medalists are going to be in this Olympics, well, they're probably going to find that all of them have been on the podium in the last 2 years, okay, of all the medalists coming up. And the same thing will happen in Brisbane. Okay, one thing which we don't know is what kind of boats they're going to be sailed. We know in Los Angeles the same classes and the same disciplines will be, but in Brisbane, we don't know yet. Okay, we saw that World Sailing released a document and saying that it's actually not about sailing and what about what every one of us is doing on the weekends. It's about what the IOC wants. Okay, that's going to dictate what the classes are. So probably we're going to find less traditional boats and more skiffs and foiling and wing foiling, this kind of thing. So this is something to think about. And
we definitely have to think about that in the next years, that we think that when there's a new class coming into the Olympics, there's an opportunity there to get a medal easier than an established class that's been going for 20 years or more. Okay, let's look a bit further. These athletes standing on the podium in Brisbane. First thing, if we looked at our original talk that we said, what are the things that you're going to have to be to be good at sailing? And the first is you're going to have to be fast AF. Okay, that means the person that stands on the podium in those conditions that they had no weaknesses in that week in Brisbane. Okay, if there was light wind, medium wind, chop waves, they were in the top 5 in the fleet in every condition. If they were slow on one day and they sailed 2 races, in the teens, they're probably not going to get a medal. Okay, so you have to be fast. Okay, the next thing is they're probably all going to be hard AF. They're all going to have struggled to go training. They're going to struggle to deal with disappointments from now until Brisbane. They're all going to have moments where their results look like they're not improving. Okay, they're going to have moments where they lack motivation. They're going to have injuries. They're going to have all sorts of sort of setbacks that they have to go through and keep on the path. Okay, everyone's going to have that. They're also going to have to be super good at keeping to their program. Okay, they're all going to be that. They all have to be strong AF. Okay, the time for fat old guys winning Olympics is over. And they're all going to be super athletes. The guys that enter the medal race still feeling fresh in the mind, in the body, they're going to be winning the medals. Okay, so we already know something about them. Then let's talk a little bit more. They also are going to be smart AF. Okay, and when we say smart, it's smart on the race course. Okay, so their decision making on the race course that week was really good. They recognize patterns. They could make smart tactics with other boats. They could get good starts. They could go to the right side of the course. But more importantly, they ran a smart program to get there. Okay, they were smart in the big decisions that you got to start making now. Okay, so the first big thing is the athlete has to own the program. It's got to be them that decides, I want to do this. Okay, not because my coach wants me to, my grandmother wants me to, my father wants me to. No, I want this. Because you're going to have to dig pretty deep, and you're going to have to love what you're doing. You're going to have to really want it. It's got to be yours. If you're doing it for someone else, I'm afraid it's going to be too hard to get there. Okay, of course, you can use other people as motivators, but intrinsically, it's got to be that you want to do it. Okay. The second thing is that you've got to have the right people around you. Okay, you've got to have the right people giving you the right advice. Okay, now I'm going to ask Jumbo, what kind of people did you have around you when you started and when you ended up? What kind of people, what kind of advice do you wish that you could give yourself when you were 20 now, So maybe you can run through the kind of roles of people around you, and then we can use an example of how it all worked. Hát igen, a csapat a legfontosabb igazából minden eredmény mögött. Teljesen mindegy, hogy egyedül vagy csapat, de 2 személyes hajóosztályba vitorlázol. Hát ugye mindenki hogy kezdi? Van egy klubja, van egy anyukája, apukája, meg edzőpartnerei. És van ő, a versenyző. Ezzel indul neki mindenki a vitorlás karrierjének. És ez fejlődik folyamatosan, ahogy haladsz előre, és akkor a másik részéről, a másik végéről, mert én is ugyanígy kezdtem, ahogy mindenki más, és eljutottam 10x év vitorlázás után oda, hogy egy olyan csapat volt a hátteremben, amit itt láttok. Gyakorlatilag, ami nekem egy kicsit hiányzott,
amit itt úgy hívunk, hogy performance manager, igazából ő az, akinek van egy nagy képe az egész folyamatról, az egész fejlődésedről, az egész felkészülésről. Ez igazából megosztó folyamat volt, tehát voltak, akik segítettek benne, de alapvetően mindig nálam csapódott a döntés, úgyhogy egy kicsit én voltam a saját programomnak a menedzsere, ha mondhatjuk így is, az összes fontos döntést nyilván kikérdezve azoknak az embereknek a véleményét, akiknek adtam a szavára és a szakmai tudására, kikérve a véleményüket, hoztam meg a fontos döntéseket. De nagyjából így néz ki egy csapat. Ugye kezdhetjük a fizikai oldallal. Ugye itt ez eléggé összetett kérdés, ugye találnod kell egy olyan csapatot, amit a jövőben szeretnék mi biztosítani számotokra, egy olyan kondicionális edzőt, aki teljes mértékben tisztában van mindenkinek a fejlődésével, tudja követni. Oda kell természetesen figyelni az étrendre is, és ugye van egy orvosi háttér is a csapat mögött, ami nagyon fontos. When should I tell the example of mine? In the end of this, maybe? Yeah. No, keep it. Okay. I'm at the beginning. Yeah, at the end, I think this Yes. is to show how all the team works. Ugye alapvetően van egy versenyedző. Nekem volt olyan szerencsém, mert itt látjátok, hogy van olyan edző is, aki a technikai részért volt felelős. Hál' Istennek nekem volt arra lehetőségem, hogy mindkettőből kaphattam egy kicsit, és segítette a programot. Szóval van egy rendes edződ, aki nap mint nap veled van, ismer téged, megismeri a szokásaidat. Hozzáteszem, hogy ennek az edzői szerepnek egy kicsit ő a pszichológusod is, tehát el kell jutnod arra a szintre, hogy tényleg ő az az ember, aki a futam előtt az utolsó mondatot mondja neked, és pontosan ismernie kell, mert ez az ember nem írja alá vagy fölé egyik pozíciót se, de ez egy kimondottan kényes és nagyon fontos ember. Ugye van a technikai edző, ez nyilván hajóosztályonként változik, de azt még egyszer megerősítem, tehát olyan edző nincsen, én még legalábbis nem találkoztam a pályafutásom során, aki mindenre alkalmas. Minden edző más lát, minden edző másban nagyon jó. És ezért jó, hogyha több szakemberrel dolgozol egyszerre, ha van lehetőséged hozzá, mert van, aki meg tud erősíteni a pályán, taktikádban, hogy alakítsad ki a stratégiádat, megtanít rajtolni, meg van egy olyan edző, aki meg abban jó, hogy hogyan legyél gyors. Beállítja a hajodat, beállítja a vitorládat, árbócodat. Nekem mindegyikhez volt hozzáférésem a felkészülésem során. Ugye, ami nagyon fontos, és ez az én esetemben a klubon volt, illetve a feleségem, aki igazából a logisztikát és az összes papírmunkát elvégezte, úgymond helyettem és a programon belül. Ez az elején általában, mint ahogy ez a fejlődésnek a természetes folyamata, általában te vagy. Tehát pontosan emlékszem azokra a lézeres időszakokra, amikor ilyen kis kötekszámlával besétáltam a szövetségbe, és egyesével végigmentünk, és végignyálasztuk a számlákat, és melyik jó, melyik nem jó. Amikor eljutsz már egy szintre, hál' Istennek ezt leveszik ezt a terhet a válladról, de az elején szintén ezt ugye te végzed. És ami másik nagyon fontos része, az pedig valóban a mentális felkészülése, a mentális trénered, akivel dolgozol, és itt nagyon fontos, még egyszer említem, hogy azok az emberek, akikbe bízol, és a szakmai tudásukba bízol, és tanácsot tudnak adni bármilyen felmerülő kérdésbe, ezeket az embereket nagyon becsüljétek meg,
hisz nekem legalábbis ők is azok a fő emberek voltak, akik végig elkísértek. Tehát ha egyszer megbízol valakiben, akkor, és működik a kémia, akkor azokat érdemes megtartani, és nem felégetni azokat a hidakat, amik esetlegesen az ő elvesztésükkel járnak. És ugye, ami még nagyon fontos, és ez a lelki háttér, a barátok, edzőpartnerek, és mindenki, aki pozitív hatással van a programodra. Nekem például itt volt, és az olimpia is egy elég jó példa, engem úgy küldtek vissza, amikor hazajöttem az utolsó edzőtáboromra, hogy nézzek végig azon a listán azokon az embereken, akik feltöltenek, és pozitívot adnak, tehát amikor én beszélek velük, akkor kikapcsolok és feltöltődök, és nézek végig azokon az embereken, akik neutrálak, vagy pedig lehúznak. És ez szigorúan ki volt adva, hogy ezekkel az emberekkel nem kommunikálhatok. És ezt azért elég nehéz volt egy-kettő szituáció, amikor ezt el kellett magyaráznom ezeknek az embereknek, ez nyilván nem esik jól, amikor ezt közlöd, de hogy a végére el kellett jutni egy ilyen szintre, hogy ezekkel foglalkozni kelljen. És akkor itt akkor átérnék egy kicsit a saját példámra. Miért fontos, hogy ezeket az embereket megtaláljuk, és miért a legfontosabb a csapat? A lehető legoptimálisabb az, hogy a szakmájukon belül ők legyenek az általad ismert lehető legjobb szakemberek. Ezek a szakemberek egy az, hogy éljék ugyanazt az álmot, amit te, tudják, hogy mi a te céljaid, és ők is dolgozzanak ebben az irányba. Ami nagyon fontos, hogy csapaton belül egy kommunikáció van, tehát nincsen félrebeszélés, tehát nem az van, hogyha valami bajod van, adott problémára, akkor felhívsz 4-5 embert, és akkor kapod innen-onnan a segítséget, meg a javaslatot, mert akkor ott állsz, hogy az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, akkor megint igazából csak saját magadra rossz extra terhet, ahelyett, hogyha van egy csapatod, amivel megbízol, és ők mondanak valamit, akkor azt fogod csinálni. És valóban csapatként kell dolgozni. Én példát szeretnék felhozni az én esetemben, és kívánom mindenkinek, hogy eljusson idáig, amikor csapatról van szó. Nekem pont az olimpia előtt 2,5 hónappal volt egy edzőtábor során, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudtam kihúzni már a hajómat a vízről. Úgy fájt a térdem, és tudtam, hogy kit kell felhívni, egyetlen egy emberrel beszéltem, nyilván megosztottam az edzőmmel, látta ő is a vizen nyújtott teljesítményem alapján, hogy itt valami nem okés. Megmondtam, hogy nekem erre van emberem, úgyhogy betelefonáltam a csapatnak Magyarországra, és ők leültek közösen, a kondi edző, a vitorlás edzőmet is belevonták, illetve az orvosomat, megnézték a hátralévő időt, és gyakorlatilag onnantól, hogy kiértem a partra, egy ilyen 2 órás megbeszélés után felhívtak, én emlékszem éppen a konyhában voltam és kajáltam, felhívtak, hogy rendben Zsombor, az a döntés, hogy a ma esti gépre felszállsz és hazajössz. És nem volt kérdés számomra, mert ugye elvette az összes olyan kétséget, ami úgy gyötörtem magamat. Tudtam, hogy a legjobb kezekben vagyok, nem is történt másképp. Felszálltam a gépre, hazajöttem, beleküldtek vagy 6 injekciót a térdembe, és azt mondták, hogy imádkozunk, de szerintünk elég lesz az olimpiára. És utána, amikor már nem fogod terhelni, akkor ez a probléma meg fog szűnni. És így is lett. És nem volt kérdés csapaton belül, hogy kinek van igaza, vagy meghallgattunk volna 1000 véleményt, hanem a legjobb szakemberek leültek, eldöntötték, és nekem nem volt más dolgom, mint hogy elfogadtam a tanácsokat és követtem. És nem volt mellébeszélés. Úgyhogy idáig jutottam el a csapatot illetően.
Okay, so now we come to what can we offer, okay, to people in the development squad. So just to kind of be a bit clear about it, we actually don't have a big budget of money to hand to individual people. We have some money which we've decided to use in a certain way. And I'm going to ask Jumbo to go through a few of the things that we have decided to invest in this year to help you. Igen, szóval a tervünk az, hogy mint az ilyen említette a beszédünk elején, hogy igazából ezzel a csapattal, akivel most dolgozunk, érmeket szeretnénk elérni, és 32-be szeretnénk elérni. Ugye a 32-be nem világos még számunkra se, nyilván vannak sejtések, hogy milyen hajóosztályokkal fogunk menni. Úgyhogy a gondolatunk az volt, hogy hozzunk össze egy olyan légkört, meg egy olyan helyszínt, ahol közösen tudunk csapatként tanulni, és egyre jobb vitorlázók lenni. És az álmunknak a nagy része az itt fog megvalósulni, ebben a kikötőben. Első körben építeni fogunk egy gymet, ami reményeink szerint a következő edzőtáborra formájában már el fogja nyerni azt a formát, hogy esetleg tudjuk használni konditeremként, de a jövőben nyilván fejleszteni fogunk rajta, de elindultunk egy olyan úton, hogy központosítjuk egy kicsit a tudást, és adjunk egy olyan bázist a magyar vitorlázásnak, ahol ha valaki idejön, és követi azt a programot, amit mi megálmodtunk közösen, és tanácsokat kérve aktív versenyzőinktől is, hogy mit csinált volna másképp, ezt az összes tudást megpróbáljuk ide gyúrni össze, és azt szeretnénk elérni igazából ezzel az egész programmal, hogyha valaki csatlakozik ehhez a csapathoz, és kinövi magát nap mint nap jobb vitorlázó lesz, ha valaki ide bejön, úgy megy ki, hogy 1000-szer jobb vitorlázó volt, mint amikor belépett az ajtón. És nekünk ez a célunk, és talán ez is a küldetésünk, úgyhogy egy kicsit eltérve, alig várjuk már, hogy elkezdhessünk vitorlázni és foglalkozni veletek, srácok, mert ezek a téli hónapok egy kicsit gyilkosak a sok papírmunka, meg a összes dolog mellett, de ez a célunk. Szóval egy gymet szeretnénk létrehozni, a Development Squad kapni fog edzésprogramot, aki benne van, csapatedzések lesznek, 2 hetente lesz személyi edzés a Development Squadnak, ugyanúgy csapatba fogtok dolgozni, de irányított kereteken belül, és azt szeretnénk, hogy tényleg csapattá formálódjatok, és lesznek olyan kritériumjaink is, amikor közösen kell, hogy megszervezzétek az edzéseteket. Tehát azt akarjuk, hogy érezzétek magatokénak. Mi az összes, ami elérhető tudás és tapasztalat, amink van nekünk, mi ezt oda szeretnénk nektek adni, viszont ahhoz kell egy befogadó talaj is, és reméljük, hogy ti vagytok azok, akik ezt befogadják, és ez a célunk. Ezeket nyilván minden edzésre, meg az egész folyamatra célokat fogunk kitűzni nektek, lesznek házi feladatok, lesznek, amit otthon egyedül kell megcsinálnatok, lesz olyan edzésszakasz, amit szintén egyedül kell megcsinálnatok, és ezeket követni fogjuk, és vissza fogjuk ellenőrizni, hogy ki hogy végezte el az adott munkát. De továbbra is mondom, mi abban hiszünk, hogy csapat, és abban hiszünk, hogy egymástól tudunk a legjobban tanulni, és erre a legmegfelelőbb, amit mi elgondoltunk, az a league racing, ami ez így yours or mine, still mine. A league racing az, amit megfogalmaztunk magunknak, hogy ezt fogjuk elindítani. Ez úgy fog kinézni, hogy van ez a gyönyörű hajó, ez egy Flár 18-as változat. Egy kicsit gyönyörű hajó a Flár 18-as, de jelenlegi formájában nekünk nagyon nem tetszett a rövid kis árbocával. Úgyhogy
egy kicsit átterveztük a hajót. Ez egy nagyon sportos hajó, és itt szeretném megköszönni természetesen az egész szövetségnek, de kimondottan az elnökünknek, Harangi Csavának, hogy beleállt ebbe a kérdésbe, hisz már régóta gyűrjük ezt, hogy ezek a hajók meg legyenek rendelve és gyártás alá kerüljenek, de hál' Istennek ez elindult, és szintén köszönjük magának a Kék Szalag portnak, hogy ez megvalósulhat mind a konditerem, mind pedig a hajók beszerzése. Szóval ezek lesznek a hajóink, ebből fogunk 8 darabot rendelni, vagyis hát megrendeltük, 4 darab fog megjönni reményeink szerint április közepére, kész hajó, és ezzel fog menni az úgynevezett league racing, amit mi kitaláltunk magunknak. Ez iskolaidőben, és ez kimondottan nektek szól, ez iskolaidőben minden péntek délután, minden második péntek délután ide le fogtok jönni, csapatot fogtok magatoknak szervezni, és itt fogunk versenyezni, ezek gyors versenyek lesznek, kimegyünk, a formátumot még ki fogjuk találni, de az a lényeg, hogy egy pörgős, suli utáni baromi jó vitorlázást lesz, és reményeink szerint, nem a reményeink szerint, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ezekből az edzésekből annyit fogtok tanulni, hisz utána, amikor mi fogjuk ezeket az edzéseket tartani, nagyon rövid és masszív megbeszélések lesznek, tehát ez egy ilyen 3 órás programnak képzeljétek el, és ebben látjuk a fejlődést, hogy a legjobbak egymás ellen vitorláznak, és egymástól tanultok, és azt a csapatot próbáljuk belétek ölni, mert igazából ez lesz a titka a jövőbeni sikereteknek, hogy mennyire tudtok csapatban gondolkodni. Úgyhogy ez a célunk, nyáron pedig megérkezik majd a maradék 4 hajó, és ott pedig minden pénteken lesz ez a league racing, úgyhogy itt kenegetitek egymásnak a száját, és nagyon várom, hogy én is beüljek ellenetek, és nagyon remélem, hogy ez lesz a legjobb kis versenyzés. Yeah, we think that the Kék Szalag League will be the hardest thing to win in the universe. Even harder than the Colors Nationals, we think, soon. Okay, so let's see how we think this is going to work, this development squad. And what we got to try and do is get a kind of communal understanding about how we want to work, with the whole squad, so that people understand what their commitment is going to be. So the first thing is, as we see it right now, there's a big potential everywhere in the world where you see a group of good sailors is because they work very well in a team. Okay, because you need training partners. If you're a team, you can learn from each other. You have better economics because your coach serves a few of you. Now, the better your training partners are, the better you're going to be. Okay, so the first thing is what we try to understand, and the guys that have already been to the training camp, you would have experienced this, is that if we imagine that you're stones, that actually you're trying to polish each other, okay? Because you're only going to win a medal in Brisbane if the people around you are bloody fast as well, okay? So this is a bit of a kind of mature attitude that you got to have, because of course you're going to go and try and smash them on the water, but if you just focus on bringing them down, you are never going to win a medal. So this is something which all top athletes have to kind of grapple with. They've got to be able to see a long-term goal, okay? And they've got to be able to put down the very short-term goal. Of course, there's short-term goals as well, which are important, but they shouldn't come at the expense of your long-term goal. So you've got to be able to think in a long-term way. Okay, and the best
if you can have the best training in your group, in your fleet, in your class, it's going to be a lot better for you. Okay, the other thing is that actually this Keksalak port, we want to make it where you come here, it's going to be the center of excellence. Okay, when you walk in here, it means, okay, now it's time to perform. Okay, so the gym, the sailing is going to be at a high level very soon. Okay, so we also, as Jumbo said, we want that it's going to be your training center, the people that are in this team. Okay, it's going to be you. You're going to take the responsibility to keep the level very, very high. Okay, what you also got to think about is using your team and your squad to make it more enjoyable. Okay, you're going to find that in your team, you're going to start making friends. Even if you're a Nakra sailor, you can even start talking to strange Ilka sailors and 420 sailors. But you're going to find that they're going to teach you something and you're going to teach them something. And it's a long road, okay? You think right now that you're going to the Olympics in the Ilka, it might be that your opportunity becomes in the catamaran, in a wing foil or something else, okay? So don't close off your opportunities yet. Think about it as a funnel. Keep your funnel wide. At the moment, at some point, you're going to have to choose, okay? And you're going to say, right, there's my opportunity. I have to beat Adi Vadnai to get to the gold medal, okay? Or I actually think I can get a medal in a wing foil, in a kiteboard. So the point is that you first got to become an athlete. You got to think about how it is to have a high performance mind, okay? So with Zsombor and with the other successful athletes in Hungary, we want to try to create that when you walk in this door, you understand, okay, this is important. You got to find the actual intrinsic love of going out there and competing and racing hard and training hard. And you got to find that love for it, okay? Okay, we also, it's something like you've got to give and receive to make this work, okay? So the people that might have the idea of just coming and grabbing something and running out the door, that won't really work in this scenario, okay? You're going to get as much as we can give, but in return, we're going to ask for your commitment. We're going to ask for your commitment, okay? We're going to ask for you to make that decision. This is for me. I'm going to commit. If I promise that I'm going to do this, I'm going to do it to the best of my ability. Okay, so there's going to be some give and receive. Okay, so we're going to start off. Okay, we have another training camp for the people that couldn't come to the first one in 2 weeks' time, and we're slowly getting now to the point where we start to can say this is going to be the squad. Okay, so what is the process of getting invited? So the first one that some of you have already been on, we just looked at the results in all the classes and chose the top ones, okay? And we said, we don't know yet anyone. We hope the next camp, the one's coming now, we asked guys like Martin, and we said, hey, is there anyone else that we missed here? Who do you think? You know, your best guess. We don't know yet. 2032, who's going to win a medal there? We're going to kind of look at what are the values of that person, what are the characteristics, what is the level now? Yeah, so we got to then choose people on that. So just going back a little bit to how we want it to work is that we think that we have to share some values in this, you know, and some of the values are going to be like integrity. Okay, so when I tell you something, that is what I really believe. You might not like the message at that moment, or it might be a good message, but that is what I believe. Okay, and we expect the same back. The same thing with the respect within the squad. There are a couple of things we're going to sort of say, hey, that didn't go down so well, for example. So we want to get this, that
that you understand when you come to the training camp, we want to explain to you, this is what we want to do. So after the training camp, the guys that have already been, we give you some homework to do, and you've got to think about a few things and send us back some answers. And then now we're in the process of asking you to come along for an interview, okay? And some of the guys have already been for an interview, and some are coming next week. And we kind of ask you the questions like, how are you going to win a medal? How do you think you're going to win a medal? What is your goal? What are you prepared to do to get this medal? Who are the people around you that you trust, that we're going to work together with, that we're going to get there? Okay. And then we're going to give you the challenge, and we say, that's your challenge. Can you give us the commitment to do that? Okay. And you're going to say yes or no. Okay. And if you say yes, we invite you and we give you the best we can. Okay. So what happens if you don't get chosen at the first time? Yeah, keep working. Jean-Bro and I, when the regatta's on, we're going to go around in the motorboat. We're going to be watching. We're going to say, that looks interesting. That guy or that girl might be too light in her fleet, but I really like the way Jean-Bro's going to say, I like the way that girl's sailing her boat. Let's ask her to come along for the league race and see what she has, Let's get to know her. We're going to speak to the coaches and say, do you have someone that really fits what we're trying to do here? Okay, come along. Let's come for a training camp, come for a league race. We're also going to give opportunities to people that think they should be here to come and sail the league race. So you guys that are in the squad are going to have to beat them, okay? Because if they're beating you easily, maybe we've chosen the wrong person. So there will be opportunities to get in, okay? At the end of each year, we've got to look at the situation and say, right, are we still on track with you to win a medal? Okay, are you part of this group? Are you contributing to making someone in this group win a medal? Yes or no? Okay, where do you think you need help with? Where do you think your next step is? Of course, after this Olympics, we know the results, we know who's going to carry on to the next Olympics, and we make our new plan. Okay, we might know in the next few years where the next Olympics is, and then maybe you're going to be in that squad to go to the 2036 Olympics. So it's going to be a continual process of evaluation and how are you going. If you decide, look, this is not for me right now because I'm in school still, I can't afford to do this, but please keep me in mind. I want to come back again in 1 year's time or in 6 months' time or in 2 years' time, then I think I can give my commitment. And we're going to be like, great, let's do it, The second thing is to think about it as just an opportunity. Some people are able to get much more than we can provide at the moment. It's not really so interesting for them to come join the development squad. Great. That means we can give the opportunity to someone else. We really look forward to the time when we can offer the best possible services to you, and you will hopefully come and ask us for help at that point, So it's no problem. We absolutely not interested in, that's a development squad, that's not a development squad. It doesn't matter, okay, who goes to the youth worlds, or for example, these are some of the questions that we got. So I think maybe Jean-Bro, it's kind of interesting maybe to understand, the guys, we're going to be asking them to commit to their training program in the physical, as you said, and the league racing. And we'll have some training camps where we'll invite some really hotshot coach that knows more than us about that class. And there'll be a few things like this within a very limited budget that we have. But maybe we invited some people to ask questions, and that might clarify a few things where people might have some misconceptions about what we are doing or what we can do. And then after we've answered those questions, we can ask you guys if you have any more questions or something that wasn't clear that you would like us to answer. So, Jean-Bro, you go ahead and tell me if you want me to answer anything, but otherwise you start with the questions and
and let's go through the answers. Igen, ugye minden egyes ilyen előadás előtt lehetőséget adunk, hogy előre feltegyetek kérdéseket. Ezeket a kérdéseket az a jó benne, legalábbis nektek, hogy ezt névtelenül lehet felrakni, de megpróbálunk válaszolni mindegyik kérdésre. Szóval az első kérdés, ami bejött hozzánk, hogy sérülés esetén lehet-e cserélni legénységet a kétszemélyes osztályokban? Ez így számomra nem teljesen volt tiszta a kérdés, hát nyilván, hogyha valaki lesérült, akkor azt helyettesíteni kell, tehát természetesen. Ha arra vonatkozott a kérdés, és gondolom, hogy az ifjúsági olimpiára való válogatózás közben, akkor a válaszom az, hogy nem. Tehát akivel elindulsz az első versenyen, mivel csapatként fogtok menni erre, akivel elindulsz az első versenyen és elindulsz a válogatón, azzal kell végigmenned. Ha, ne adj Isten, megnyerted a válogatót, és utána sérül le, mondjuk vagy a kormányos, vagy a mancsa, és június 15-e előtt, amikor le kell adni a neveket az ifjúsági világbajnokságra, akkor majd ez egy megoldandó kérdés lesz. Nyilván akkor le fogunk ülni, és ezt egyénileg fogjuk elbírálni ezt a szituációt, de reméljük, hogy ilyen nem lesz. Szóval remélem, hogy ezzel válaszoltam az első kérdésre. The next question is to you, Ian. So, at Lake Garda training camp in June, how would you like to develop traveling unit without their coach and with slower boats? Ezt lefordítom magyarra is, csak hogy értsétek, hogy a júniusi edzőtáborban hogyan szeretnétek fejleszteni az utolsó egységet az edzőjük nélkül, és náluk lassabb hajók részvételével. Okay, so yeah, the first thing is, for sure, we have very clear principles about what we want to achieve, but the method of getting there, yeah, we're learning as we're going along. So some things we don't have the complete answer for, but what I can tell you is that Jean-Bor is going to lead that training program at Garda. We, again, are not looking at, we want to do well at this Youth World, but we are thinking again of a long term. So we're thinking, how can this benefit the long term? That's always our priority. So if you look at who will accompany the team there, yeah, obviously the ones that win the trials, we're going to speak to them and say, who do you want to come with you? Okay. If we think that that coach is the best for those people, they will definitely be going. If we think we need some extra input, someone with better technical knowledge, maybe about Garda or about that class, then we will definitely invite them as well. We also, for example, we're talking to my friends in the Dutch team. In these classes, can you send a few people to come and train with us? For example, we're looking at all options to make it the best possible training that we can. So this is one of the few things that we actually have a budget for, that we can offer it, we hope, for free. Maybe they have to pay some accommodation. We're still going to work out when this board tells us what our budget is finally. Then we can say, this is what we're going to do and make it a super good training. And I'm pretty confident that Jombo and his team of coaches will deliver on that. Okay, next two questions is up on me. Milyen szerepet vállaltok a program tervezésénél, elvégzésénél? Hát részben ugye talán ezt a kérdést megválaszoltuk az előadás során, de amit fel tudunk ajánlani, az a tapasztalatunk és a eddigi tudásunk, amit összekapirgattunk itt a vitorlázáson belül. Úgyhogy leginkább ezt, valóban azért a költségvetésünk finoman fogalmazva nem túl nagy, és ebből szeretnénk jelenleg ebben az évben a lehető legtöbbet kihozni. Reméljük, hogy a sportunk fejlődni fog tovább, és egyre többet és többet tudunk ajánlani a versenyzőinknek a jövőben. Az utánpótlás korú versenyzőknél véleményem szerint hatásosabb lenne az anyanyelvi kommunikáció. Mi a véleményetek erről? Úgy gondolom, hogy
It's about the English. Ezt én úgy gondolom, én hálás lettem volna, hogyha ilyen fiatal koromban már használnom kellett volna az angolt, hisz ahova ezekkel a srácokkal tervezünk menni, ott nagyon sok ember nem beszél magyarul. Tehát én úgy gondolom, hogy minél korábban megtanulod és használod ezt a nyelvet, annál könnyebben fogsz tudni beilleszkedni akár egy csapatba, annál könnyebben fogsz kapcsolatokat építeni vitorlázáson belül, és ne adj Isten, mondjuk fordító nélkül el tudsz menni egy óvástárgyalásra ilyen fiatalon. Úgy gondolom, hogy ez mind olyan skill, ami a jövőben több emberré tesz, és ne adj Isten, hogyha nem a vitorlázáson el maradsz, de magabiztosan tudsz kezelni egy angol nyelvet, abból szerintem embernek még hátránya nem származott. Úgyhogy én kimondottan hálás vagyok, hogy ezt ketten vállaltuk az ilyen, és 2 külön nyelven beszélünk, mert úgy gondolom, hogy ez mindenkit előre fog vinni. Úgyhogy lehet, hogy hatásosabb lenne, de ez előrébb mutató részben. De hát, mint látjátok, azért egy ilyen előadást is megosztunk, és ugyanez van az edzőtáborok során is, akinek már volt része benne, hogy igenis, amikor kényes kérdés van, akkor bizony magyarra váltunk, és akinek nem tiszta, addig nem megyünk tovább, amíg mindenkinek nem tiszta. És igen, hát valóban olyan emberről még nem tudok Magyarországról, vagy bármilyen országról, aki komoly nemzetközi eredményeket ért volna el, csak a saját nyelvének, ami nem angol használatával. Úgyhogy én remélem erre válaszoltam. Milyen szerepet szántak a versenysportbizottságnak, ki fogja irányítani a versenysportot a jövőben, és van még itt elég sok csatlakozó pont ehhez. De talán fel is, I'm gonna jump few questions now. It's about the VSB. Bocsánat, hogy néz ki az idei támogatási rendszer? Lesz eredményességi támogatás? Ez a következő kérdés. Igen, lesz. Továbbra is a Versenysportbizottság irányítja ezeket a dolgokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól végzik ezt a dolgot, és megosztjuk. Mi kimondottan az élsportra és ezekre a csoportokra és rájuk fókuszálunk, és közösen megosztva a feladatokat a Versenysportbizottsággal, de hál' Istennek nagyon jó kapcsolatunk van a Versenysportbizottsággal, és kiváló vitorlázók alkotják, akik gyakorlatilag mindent meg tudnak beszélni, és a lehető legjobb döntéseket tudják hozni. És ehhez csatlakozik, hogy lesz-e válogatott támogatás, ki fogja milyen alapon meghatározni a válogatottak, milyen szerepet szántok a szövetségnek a jövőben. I pass this to you, Ian. So who will determine the national team and on what basis? What role do you intend to increase the number of competitors in sport and classes? What role will the competition committee play in the future? Yeah, so if we go back to what our job is working with these few people that want to go to the Olympics and can win a medal. Now, for that to happen, we need the sport to be super healthy. We need that. At the moment, the numbers that are coming through are quite small, actually. If we look at the numbers entering the sport every year, the number of youths that leave after the Optimus class and again after high school, the sport is not growing very much and the numbers are actually quite small. So it's certainly in our interests that whatever we do, we don't take away from building the sport. Actually, we need the sport to be bigger. We need to have more kids coming to sail, okay? And we hope that by
examples of successes at the top and a very healthy environment where clubs and classes make it more accessible, okay, for kids to come and sail and easier to sail, that eventually we're going to get the athletes coming out at the top. So again, the example of Martin, your club, yeah, if they hadn't gone to the school and asked Murray Addy, would you like to come try sailing? We wouldn't have a world champion and a European champion at the moment. So these kind of initiatives are super important, that you give people opportunities to come and sail. So the VSB, Ruchai, Steffi, and these guys, yeah, we work very closely with them. We sort of will look after the very top more, and they have to really look after the whole competition sport that doesn't fall under us, And then in terms of who chooses the national teams, well, we are choosing the youth world team, and the rest of the national teams for other classes go through the VSB, and there was debated with the classes and so on. So that's not to do with us. And any other thing that I didn't answer? I think you answered all. Okay. And the last question: what are the main professional directions of the development program? Melyek a fejlesztő program főbb szakmai irányai? I think that we answered that during our talk. Yeah. I don't know if you have something to add. Yeah, well, we start with what we have right now. We try to build as much as we can. We hope that it's very successful, that we can attract more resources and attract better coaches, better support team, and offer year by year more for this team. But basically, yeah, so the next big thing would be, after we've established this port as a training center, to then look for an alternative training center for the winter, where we can develop those skills that Hungarians typically don't normally experience: big waves, big wind, current, that kind of thing. So I think that would be our year's focus. Okay. So I think do you guys want to ask some questions now? Yeah? I got a question. We should do it after. Someone can race in a car boats without joining the development squad? We are going to give opportunities for that. Yeah. So we haven't worked it out completely, but there'll be a booking system online that you're coming for the race. This is your team. If it's a boat empty, these are the next lot that we're looking at. So we ask coaches and the people that have indicated they want to go to the youth worlds, they're next on the list, and they can so also, for example, if one of your crew is not available, then we're going to ask you to look on this list to choose your replacement crew. So there definitely will be opportunities. We want to, when we have more boats, we want to make that they are constantly being used, not only by the development squad, but giving more opportunities. At the moment, we'll have the 4 boats, so it'll be a bit restricted in everyone. But you'll see on our calendar, it's in October, we have a Champions of Champions trophy. So anyone that's won in nationals in the youth classes, plus our league winner, plus anyone would like to challenge you from the Nautic class or the Shudar class or whatever class has a nationals, please bring your team here and let's see if you can beat the development squad. That would be our goal. Yeah, so definitely we want to use the boats, but we want to keep them at a very, very high standard. So it's going to be a little bit, you break, you fix. Any other questions, guys? Okay, thank you, Janos. Thank you for your help. And okay, cool. We're happy to see you at your interview or for the next training camp. Okay, great. Köszönjük a részvételt. Sziasztok. Bye. Sziasztok.